We are here the day before the big day of racing. This is our 2019 Techcombank IRONMAN 70.3 Vietnam Asia Pacific Championship. And this afternoon, we have a little chat session with our reigning Ironman World Champion, two-time Ironman World Champion and course record holder from Germany. He is here in Vietnam with us. He is racing our Asia Pacific Championship. In just a moment, we will introduce you to Germany's Ironman World Champ, Patrick Lange. Chào mừng các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với Patrick Lange, là đương kim vô địch thế giới của Ironman, 2 lần liên tiếp vô địch Ironman và người đang giữ kỷ lục về giải đấu. Và ngày hôm nay anh ta sẽ đến đây để chia sẻ, cũng như là sáng ngày mai, ngày Chủ nhật, thì Patrick Lange sẽ cùng tham gia với chúng ta trong nội dung IRONMAN 70.3 vô địch châu Á Thái Bình Dương tại Việt Nam. First of all, we've got a video to show you. Please check it out. Xin mọi người hướng mắt lên sân khấu để theo dõi một đoạn phim ngắn sau đây. First of all, we've got a video to show you. Please check it out. Vâng. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Alright. Press. By the way, we are sponsored by VNG. Here we go. It's a lifetime dream. What does it take? Is it strength? I can't believe it. Is it speed? Is it endurance? Is it the competition? True champion has it all. Điều đầu tay đưa vào Patrick Lange. Ladies and gentlemen, right here in Da Nang, Vietnam, please welcome the two-time Ironman World Champion and reigning World Champion with Ironman from Germany, Patrick Lange. Xin chúc mừng lên sân khấu Patrick Lange, đương kim vô địch thế giới Ironman. Wow. By the way, our little chat session is sponsored by VNG here. And wow, Patrick, great to have you. Great to have you here. It's a little warm up on stage. Thank you for being here in Da Nang, Vietnam for our Asia Pacific Championship. Yeah, thanks for having me. And I'm looking forward for this little chat with friends among the triathlon scene. So we just keep it casual, keep it easy, and yeah, I'm looking forward for our little talk. Thanks. Absolutely. Con? Vâng, xin chào mừng các bạn đến với buổi trò chuyện với Patrick Lange, và đây là buổi trò chuyện được tài trợ bởi VNG. Và tất nhiên thì cũng như Patrick Lange vừa mới chia sẻ, anh ta rất là hào hứng sẽ chia sẻ mọi câu chuyện đến các bạn để chúng ta có thể chuẩn bị cho giải đấu Ironman 70.3 thành công tại Việt Nam. You can come closer. Yeah, I was going to say, yeah, come on in. Go ahead. We don't fight. First of all, Not today. Tomorrow. Tomorrow. I want one of those cars. Now I want it too. Yeah. No, it's a great production. We did it after Frankfurt last year. It was actually the biggest video procedure that I've ever been involved. So they had a big truckload of equipment and roads closed and everything else for a little minute clip. So it's great to see the sport also growing with that kind of stuff, and I think the result is awesome. It's a really
every time when I watch this video, it's not just about the Audi car. It's just this whole spirit that is shown, just giving me goosebumps. It's a pretty cool tune-up for the race, I think. So great video. Very cool. Have a little Vietnamese summary of Patrick's. Vâng, vừa rồi thì các bạn đã xem một đoạn phim ngắn rất là hào hứng và tuyệt vời, và Quýt cũng nói là rất là thích chiếc xe Audi trong đoạn phim này. Và thực sự mà nói thì Patrick cũng chia sẻ rằng là không chỉ về xe hơi mà thực sự là đó là một cái trải nghiệm đáng nhớ khi mà thực hiện cái đoạn clip vừa rồi liên quan đến tinh thần thể thao. Và cái đoạn clip được quay tại Đức, tại Frankfurt, và nó là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ khi mà anh được truyền cái cảm hứng cũng như là những cái gì mà Patrick đã trải qua. Và của đoạn video mặc dù là ngắn thôi nhưng mà nó thể hiện rất rõ tinh thần của Patrick. Well, Patrick, I think first of all, my first question is, what brought you to Vietnam? What was on your calendar? Why did you decide to come and race in this heat here? Obviously, this is our big 70.3 Asia Pacific Championship. Why did you decide to come to Vietnam? And let's have Con please translate the question. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn hỏi là tại sao mà Patrick quyết định tham gia vào cái giải đấu vô địch châu Á Thái Bình Dương IRONMAN 70.3 lần này tại Việt Nam? Tại sao anh lại chọn cái thời điểm này? Yeah, there are a ton of reasons to race in Asia. I experienced the race in the Philippines in 2016, actually as one of the first start before I had this big breakthrough race in Texas, and I experienced this passion also from sunrise events in Europe. The events are also, they're great organized, but there's something special in Asia. The people are a little bit more passionate about, especially about the pro field. And yeah, they just do a lot for the athletes, I feel. So it's always really a warm welcome. And so I like to race in Asia. So whenever the schedule has a little free gap, I try to race here, which was not so often, obviously, last year. But I really enjoy it, and I enjoy being here. And yeah, the other big reason is that I think it's important to keep an open mind and to try new things and develop yourself and just be open for also new challenges. So yeah, I did the last three years kind of the same training and kind of the same training camps, you know, the same places. I was just thinking it's a good idea to see new things, get a new influence for your mind, and so I decided to train in Asia. Actually, I come from Phuket, Thailand, and was 3 weeks there. Enjoyed that really much, and I thought it's a good idea to close this training block in Asia with this sweet race here. Big race here, yeah. Vâng, thực sự thì Patrick cũng nói là anh ta rất là thích thi đấu ở châu Á. Thì vào năm 2016 anh có thi đấu một lần ở Philippines và rất là thích thi đấu ở nơi đây. Và đó là cái giải đấu mà để chuẩn bị cho cái giải đấu ở Texas. Thì một điều anh nhận ra rằng là người dân, những cái khán giả ở châu Á thì họ đặc biệt rất là đam mê và rất là thích thú khi mà được xem những cái vận động viên chuyên nghiệp thi đấu. Chính vì vậy là anh luôn nhận đón được cái sự chào đón rất là nồng nhiệt của người dân tại khu vực châu Á mỗi lần anh đến đây thi đấu. Và bản thân Patrick cũng nói rằng là một người vận động viên Ironman thì Patrick luôn có một cái tinh thần cởi mở và thử thách, đón nhận những thử thách mới. Và anh luôn muốn có những trải nghiệm mới hàng năm. Trong vòng 3 năm qua thì anh luôn có một cái quá trình tập luyện và thi đấu gần như là giống nhau. Chính vì vậy cho nên là anh bảo là cũng lâu lâu cũng cần thiết phải đổi mới một tí. Thì là sẽ chọn thi đấu ở châu Á trong năm ngoái. Thì đặc biệt là 3 tuần trở lại đây thì anh đi đến Phuket, Phuket của Thái Lan, ở châu Á. Và đây là một khoảng thời gian mà anh tận hưởng cái quá trình mình đi trải nghiệm ở châu Á. Cho nên là anh quyết định rằng là nhân từ cái chuyến này thì là mình cũng sẽ dành thời gian để tham gia cái giải Ironman tại Việt Nam lần này. Wow, thanks, Con. Con is our hardworking man on the microphone doing all the translation. So
How about a big round of applause for Khan, making sure that we all understand here. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. I'm trying my best. Absolutely. And you're racing tomorrow too, so... Yeah, I see a wristband. Khan, maybe you're racing tomorrow. You have a question for Patrick. Well, just any tips or sharing for a racer before, just the night before the race, in terms of training or nutrition, anything, the day before the race. So training is done now. No training anymore. Just I see you're all sitting or laying on the benches. So that's the most important thing. Legs up now. Rest, relax, take it easy. Take the carbs in. Don't try new food now. Even if the Asian food is so delicious, but try to stick to what you know and what is just easy to digest. For me, it's always just plain pasta with maybe a little vegetables, but also keep the fibers. You need to keep them very low and try to get the carbs in. It's good to drink a Sprite now or a Fanta. Coke is a little bit too late now, maybe. But yeah, it's also the days before the race are. It's always also time to enjoy a little bit and don't think too much about food and diet and just let it flow. Eat what you want. And most importantly, what you feel is also a little reward, and it's you need to feel good. So that's my tip. And for the race, I mean, it's gonna be so hot. I had a break run, 10 minutes. The tip racing the heat, the tip to cope with the heat. Yeah, we are lucky to have so many aid stations and use them all. Use all the aid stations. Use all the ice you can get. Use all the water you can get. Use just simply everything you can get out of there. I mean, I bet you saw the Kona videos of me with all the sponges everywhere and the bottles everywhere, and I don't do that to look funny, actually. I want to cool myself down, and I think we will also be handed over sponges a lot, and they just soak in the water, and it will keep you warm just for a little bit. And same as in Kona, and the aid stations are roughly 1.5 kilometers apart. And after 200 meters of the aid stations, you're hot again. And you can't wait to see another aid station. So just also from the pacing, I think it's important to start out a little easier. Don't stick too much to your normal temperature race paces. I checked, I like records, so I checked the Rankos record here. He likes records. You own the record in Kona, yeah. Yeah, and I saw that the fastest run we have ever seen here was 1 hour, 17 minutes and 58 seconds. James Conema, set by James South Conema Africa, in yeah. the inaugural year. Yeah. And if you compare that to the normal running times, I mean, we are going 10 minutes faster than that. And so add a little plus on your pace. And I think this is the best tip I can get. So and also if you start out and you feel good, just take it easy. The heat will kick in. That's for 100% sure. And I think the lucky ones tomorrow will be the guys who pace themselves right, and who also. It's going to be a long translation. He's very good at summarizing, so... and also don't make up your mind about the numbers too much. So also I had a call yesterday with my coach, and he also said, I mean, normally you ride with 300 watts here on average, but don't be afraid if you have 40 watts less. It's going to be okay, because the heat is... Your body is so... like in stress to cool yourself down, and it's okay to have a little less watts, and you're gonna thank me for that at the end of the day, maybe. Yeah.
Vâng, một số cái chia sẻ từ Patrick cho cái ngày sát cái ngày thi á, thì thực sự ngày hôm nay thì cũng là cái ngày mà chứ cũng không có luyện tập gì nhiều nữa. Mọi phần luyện tập coi như đã xong rồi. Chủ yếu ngày hôm nay là liên quan tới nghỉ ngơi, ăn uống và chuẩn bị với tinh thần thật thoải mái, không có bị áp lực quá nhiều, trông đợi quá nhiều vào cái ngày thi ngày mai, hãy để mọi thứ thật thoải mái. Ngày hôm nay thì ăn uống thì các bạn lưu ý là tránh ăn những cái đồ mình không có quen, những cái đồ ăn mà những cái món mới lạ thì tốt nhất là chúng ta nếu mà chưa quen thì không nên thử. Với Patrick thì anh ta chỉ hôm nay ăn đa số là ăn mì Ý để bổ sung carb và để có thể chuẩn bị tích tụ cái năng lượng cho ngày mai. Và liên quan tới việc thi đấu trong cái thời tiết nóng như ở Việt Nam á, thì thật sự là một cái kinh nghiệm của Patrick liên quan tới việc này, đó là các bạn khởi đầu có thể là mình khởi đầu chậm một tí, tức là trong cái khoảng cái tốc độ của mình so với cái mức luyện tập bình thường á, có thể nó sẽ chậm hơn bình thường một tí. Tại vì mình cần thời gian để cho cái mình làm quen, cơ thể mình quen với lại cái thời tiết nóng. Các bạn nếu mà xem những cái video của Patrick ở Kona, những video mà anh đoạt giải vô địch á, thì không phải tự nhiên mà bạn thấy là Patrick nhét rất là nhiều cái miếng xốp thấm nước ở trong người. Và ở đây thì cái lời khuyên là hãy sử dụng hết tất cả những trạm tích nước, đừng có uổng phí một cái trạm nào cả, và có những miếng xốp tích nước á, hãy nhét vào trong người để cho cái cơ thể mình quen với lại cái sức nóng. Và khi mà mình khởi đầu một cách easy, khởi đầu một cái pace chậm hơn pace mình tập bình thường, thì từ từ cái hit cơ thể mình làm quen với lại cái sức nóng đó, thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Thì huấn luyện viên của Patrick cũng nói là bình thường là anh ta đạp cái lực rất là lớn, nhưng mà khi mà bắt đầu cái cuộc thi cái lúc bắt đầu thì bao giờ cái lực cũng sẽ giảm hơn một tí trong cái khoảng thời gian đầu, và từ khi làm quen với lại cái thời tiết nóng rồi thì mọi thứ nó sẽ tăng lên từ từ. Thì một cái mẹo, một cái lời chia sẻ đó là với ngày mai với trời nóng thì mọi người cứ bắt đầu start một cái rất easy, bắt đầu rất là một cái tốc độ giảm hơn bình thường để từ từ mình làm quen với cái nóng, và sử dụng hết tất cả những trạm nước ở trên đường. Wow, thank you very much, Con. All right, Patrick, let's talk about tomorrow. Big day. Techcom Bank Ironman 70.3 Vietnam Asia Pacific Championship. It's our Asia Pacific Championship, but it feels like a world championship. You're here. We've got an incredible field. Craig Alexander is out there. You broke his record that he had held since 2011 when you first won Kona in 2017. You set the new course record, and then last year you went even faster. And but let's not talk Kona now. Let's talk about the day tomorrow. You've got an incredible field of professional athletes out there. How are you feeling coming into this? You mentioned you had a good block of training in Phuket, so you feel comfortable with the heat. And let's have Con just maybe translate the question quickly, please. Vâng, câu hỏi cho Patrick lần này đó là việc liên quan tới việc thi đấu ngày mai. Thì thật sự ngày mai là một giải Ironman 70.3 vô địch châu Á Thái Bình Dương, nhưng mà thật sự nó cũng giống như là một cái giải vô địch thế giới vậy, bởi vì chúng ta chào đón rất nhiều các vận động viên pro, các vận động viên chuyên nghiệp đến đây, đặc biệt là các nhà cựu vô địch thế giới. Thì bản thân Patrick cũng là người đã phá kỷ lục của một vận động viên mà ngày mai cũng sẽ tham gia, đó là anh Craig Alexander. Craig Alexander thì là vô địch thế giới vào năm 2011 tại Kona, và chính Patrick là người đã phá kỷ lục của Craig vào năm 2017 tại Kona, và 2018 thì cũng tại Kona giải vô địch Ironman thế giới thì Patrick lại phá kỷ lục của chính mình. Thì ngày mai câu hỏi cho Patrick là cái cảm giác của ta khi thi đấu lần này như thế nào, và đặc biệt là sau một khoảng 3 tuần vừa rồi training ở Phuket ở Thái Lan để làm quen với lại cái nhiệt độ của châu Á, làm quen với lại cái nóng của châu Á, thì anh dự định cũng như là có những cái mong muốn gì liên quan tới cái giải đấu lần này? Please. Thank you. Yeah, so the field is obviously it's a great pro field. I think you counted more than 20 world championships in total. Yep. So yeah, that's pretty impressive. And yeah, of course, I'm looking forward for some strong racing. And it's really hard to pick a big favorite for me because Patrick Lange. Yeah. I mean, I had a good build-up. I had a solid 3 weeks now, but it's my first race, and I also have this pre-race nerves, and it's especially in the first race. The sleep gets a little bit
bumpy in the last night. So even I get this, of course. First race, that first race since Kona. Since Kona, yeah. First race since Kona. Wow. So yeah. When was it in Kona? 2018, right? What month? October. Yeah. Okay. October. So that's like 14th. okay. Yeah, but I was not bored in the time between now and then and now. Yeah, it's, as I said, great field, stacked competition. I think, yeah, we're gonna have a great race. There's nothing more to say, and I can't wait. I think, yeah, everyone is top notch, and at least 10 athletes can win this race tomorrow. I hope you can sleep well tonight. I'm gonna see, yeah. Thực ra thì Patrick cũng trả lời rằng là đây là cái giải Ironman đầu tiên kể từ tháng 10 2018 năm ngoái. Tháng 10 2018 năm ngoái tại Kona thì anh vô địch thế giới, và từ đến đây thì cũng không có tham gia giải nào cả, và giải Việt Nam lại tại Việt Nam này là giải đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2018. Nên tất nhiên là tham gia tại lần đầu tiên tại Việt Nam, cũng như là có một khoảng thời gian dài nghỉ như vậy, thì tất nhiên cũng sẽ có một vài cái lo lắng trước giải đấu. Tối ngày hôm qua thì anh cũng ngủ không được ngon cho lắm, thì một số cái lo lắng như thế. Và liên quan đến các đối thủ trong giải đấu lần này thì như lúc nãy chúng tôi có nói rằng là giải đấu chúng ta chào đón hơn 20 nhà cựu vô địch thế giới, vô địch Olympic, những cái tay rất là sừng sỏ, cho nên là được hỏi thì Patrick cũng bảo là rất là khó để chọn đối thủ cho mình, nhưng mà ngày mai sẽ cố gắng hết mình và sẽ đánh bại tất cả mọi người để đăng quang. All right, thanks very much. We're going to go to some questions that actually we've fielded through our Ironman team, and so we've got a question from Abraham, who asks, Patrick, what's your bike strategy to cope with the heat? And I imagine, you know, we've talked about the heat. It's all day long. It's not just the bike, it's the swim. It's the morning start, 5:45 for the pro men, 5:50 for the pro women. But Abraham wants to know, what's your bike strategy to cope with the heat and Con? Một câu hỏi chúng tôi nhận được từ khán giả, mà chúng tôi đã chọn lọc từ khán giả Abraham, hỏi về cái chiến lược, cái chiến thuật để mà đạp xe của Patrick, đặc biệt là cái chiến thuật để làm thế nào để đạp mà trong bối cảnh chúng ta có một cái thời tiết nóng như thế này ở Việt Nam. Please. Yeah, so first of all, the water temperature is really high. So with roughly 28 degrees in the water, I also had a little chat with Crowe yesterday, and he also said, yeah, you're gonna lose some water during the swim because you're gonna sweat. So my strategy is to go on the bike and try to start out a little bit easy on the first 10 minutes, 15 minutes, get into a rhythm. And while I'm doing this, take in some water as well, that to cover up what I lost during the swim. And definitely start out with water and not with ISO. So just to give the body a little bit more time to adapt from swimming position to biking position. And yeah, start with the carbs maybe 10 minutes later than normal. And yeah, other than that, at the beginning, try to keep it a little bit easier. And as said, as before, don't worry too much about numbers. I will do the same. Of course, I have to see how the dynamics of the race went, how I will end up after the swim, how everything unfolds. But definitely, if there's a chance to go, I gotta get going. Maybe, yeah, it's not the best course for a breakaway because it's so flat. But if there is a chance, I think it's at the bridge, and you gotta take what's there. Huh? But I definitely feel good, and I feel that I'm still improved compared to last year on the bike, so I can see it in the training. And yeah, also there is always some improvement in the aerodynamic part of it. I think
the scientifics there that have been done with me has been exceptional. We did so much work in the wind tunnel. We did so much with that Formula One project for my cockpit, and all that just shaved up little watts that counts so much at the end of the day. And tomorrow I have my new race suit, and I hope this is just another little step. And yeah, so I feel really well prepared, and I just give it all. You say you have a new race suit tomorrow? Yeah. Cool. I'm just a curious question. How often do you take water during the Viking session? Here it's important to take every 5 to 10 minutes. Every 5 to 10 minutes. Yeah, because I don't like to have like big gaps in between. So I try to have a sip all 5 to 10 minutes, and once you're settled in and you're rolling at your race pace, I also alternate. So alternate from my gel. I have a gel mixture in my front aero bottle. I have water in my triangle bottom in the frame, and I have water in the back. So I always alternate these drinks, and yeah, I also can just give the tip to add some salt, a little bit of salt to the gels, and then yeah, just alternate through. Yeah, every 5 to 10 minutes. Yeah. Good tips, thank you. Xin được tóm gọn một chút phần trả lời của Patrick liên quan tới cái chiến thuật đạp xe trong cái trời nóng á. Thì nhiệt độ của nước biển tại Việt Nam thì khoảng 28-29 độ C, cho nên là trong suốt quá trình bơi thì Patrick dự đoán là mình cũng sẽ mất nước một tí. Cho nên là lúc mà lên để chuyển qua phần xe đạp đó, thì trong khoảng 10 phút đến 15 phút đầu tiên á, thì mọi người đạp với Patrick thì anh sẽ bắt đầu một cách chậm rãi một tí, chậm hơn cái mức bình thường cho 10 đến 15 phút đầu tiên, và uống nhiều nước để bù lại cho phần mất nước trong phần bơi. Và trong suốt quá trình chạy đạp xe thì thường là có khoảng 5 đến 10 phút thì anh sẽ tiếp nước một lần, 5 đến 10 phút thì tiếp nước một lần, và sử dụng hỗn hợp vừa gel vừa các bình nước ở trên frame xe đạp, các bình nước phía sau lưng, và thêm muối vào các bình nước nữa để bổ sung nước cho bản thân. Trong suốt quá trình đó khoảng 5 đến 10 phút sẽ tiếp nước một lần. Ngày mai thì Patrick cũng rất hào hứng khi mà anh ta có một bộ suit mới để thi đấu, cho nên cũng rất hào hứng. Và đặc biệt ở đường ở Đà Nẵng thì đa số là đường bằng, đường flat, cho nên là một số cái điểm quyết định đó chính là cái chỗ cầu Thuận Phước. Đó là cái nơi mà bạn có thể bứt phá và vượt qua khỏi đối thủ. Và ngày mai thì Patrick cũng rất là hào hứng để tham gia. Thank you. Thanks, Con. Yeah, salt is key. You're racing tomorrow, but we just sitting here are sweating, and I think we're all trying to take in salt. And when you guys are out there moving tomorrow, I'm sure. But you still have to be careful with the salt, because it can be really tough on your digestive system. So I recommend, if you have one bottle of water, it's a piece of the knife, not a piece, the top of the knife, like 1 gram. You know, Small, it's really not over salt everything. That can also be result into cramps. You know, so not too much. No. It's important not to take too much. 1 gram per bottle. 1 gram per 500 milliliters, roughly. Okay. Yeah. So it's really important not to overdo it with the salt. Với because it's always also in your gels. You have to look for sodium and how much sodium is in the gel. So it's hard to give an accurate tip for that, because it's always depending on your race nutrition you already have. So you need to check on the back of the nutrition. Tất nhiên thì chúng ta sẽ cần phải luôn bổ sung lượng nước và đặc biệt là muối để chúng ta tránh tình trạng bị chuột rút. Nhưng mà Patrick có gợi ý rằng là nếu mà nhiều muối quá thì cũng không tốt cho cái bộ phận tiêu hóa của mình. Thường thì Patrick gợi ý là khoảng một bình nước 500ml như thế này thì khoảng chừng 1 gam muối thôi. Nhưng tất nhiên cũng rất là khó để mà đưa ra một cái lượng chính xác, bởi vì là nó còn tùy thuộc vào lượng muối có trong những cái thành phần dinh dưỡng mà bạn đem theo, cái gói gel chẳng hạn. Cho nên là bạn phải cân nhắc và phải đo lượng chính xác cái lượng muối mà mình sẽ phải tiếp nhận vào trong người trong suốt quá trình race. Ít quá thì không tốt và nhiều quá thì cũng không tốt.
All right, I've got two more questions. Actually, three more questions, and I really want to know about these socks. But maybe we'll ask you about that in a minute. But so here's a question from Amira. Okay, Amira, and Amira asks, how do you plan your recovery after a race, and what is your suggested recovery period between your races? I think it's about, for you, 7 months, because you haven't done a race since Kona. So, but I imagine it depends on the race, a full Ironman, or so. How do you plan your recovery, and what's your suggested recovery period between the races? And Khan, could you? Yeah, sure. Câu hỏi cho Patrick là làm thế nào để lên một kế hoạch về cái quá trình phục hồi, đặc biệt là phục hồi cái khoảng nghỉ giữa các giải đấu. Please. So yeah, there is actually no plan for it. So I have a training plan, and that's all the planning I do. So I don't have a nutrition plan or a mental strategy plan, or you can have plans for everything, but I don't plan on recovery. And I just take what's coming. So I try to have a massage after the race, or within the first few days after the race, relaxing massage. And then the most important and the key is sleep. It will always come down to that. Sleep is the most important. Try to get in an hour more of sleep. And of course, if you have some tools like Normatec boots, they are great to use. I have them at home, unfortunately, not here because. Sorry, what is that? Normatec boots. It's the recovery boots. It's like a compression leg boot you put on, and and compression socks for all those flying the next day, or I'm flying the same day, unfortunately. So another 12 hours in the plane will not be the best way to recover. So the one little thing I can do is wear compression socks, and and the rest is like optional. Ice bath, for example, would be really cool to have after a hot race like this. I don't know. Do we have ice bath in the finish? Yes, area? we do. We have ice baths. I think we do have yes, we do. ice cold and massage. Yeah, that would be the first step. And craft beer. That's cool. Craft beer. Yeah. Yeah. I like the alcohol-free version of it. But if you have the possibility to check the ice bath, go to the ice bath. So after the race, it's just the first step, and will definitely help. Yeah. Yeah, you hear that, guys? We do have ice baths at the finish. So all day long when you're out there on the course, just remember what Patrick said. Just keep thinking about those ice baths at the finish line for recovery. Thực ra với Patrick thì anh cũng không có một cái kế hoạch cụ thể nào liên quan đến quá trình phục hồi cả, đặc biệt là câu hỏi về khoảng nghỉ giữa các giải đấu. Anh chỉ có cái kế hoạch rất là chặt chẽ về kế hoạch tập luyện mà thôi. Liên quan đến quá trình phục hồi ngay sau khi thi đấu thì là vẫn là những cái liệu pháp thông thường như mọi người cũng thường dùng, sẽ massage và sẽ ngủ nhiều hơn, tăng cái số lượng thời gian ngủ nhiều hơn một tí, và đặc biệt là mang vớ compression. Và một cái điều quan trọng nữa như là Quyết cũng vừa nói, đó là tắm nước đá lạnh ngay sau khi thi đấu. Thì tắm đá lạnh thì chúng tôi năm nay tại Đà Nẵng IRONMAN 70.3 chúng tôi sẽ có dịch vụ nước đá lạnh ngay tại cái đích đến để các bạn có thể enjoy, tận hưởng và relax. Thì ice bath sẽ available để cho tất cả các bạn có thể tận hưởng ngay sau khi hoàn thành phần thi của mình. Hãy nghĩ về cảnh tắm vào nước đá lạnh trong lúc quá trình thi đấu sẽ tạo thêm động lực cho các bạn. All right, one final question, and then I think we're gonna ask you guys if you have a couple of questions, and then we're gonna let Patrick get out of the heat and get well rested. So this question comes from, and I'm told we're okay to use his last name. This is from Tim. His last name is Dawn. Tim Dawn, and he asks. He always crushes my Q&As. Always. Do you know this guy? Let me think. Last time we asked about the stash. Okay. So it's yeah, that's it exactly. Well, maybe
Well, you have a little bit of, facial hair, but he's asking, do you think, Patrick, you could go even faster with a really cool aerodynamic mustache and curly rock star hair? So I'd like to have curly rockstar hair, but That's the aerodynamic hair. I cannot. I'd love to have Tim's hair, but there's not much growing. Dude, where's Tim Don? Where's Tim? Do we get a photo of Tim Don up here on the? Yeah, Tim Don. Do we have World a profile? champion. No photo. So yeah, he's a funny guy. What is Tim and, Don profile again? World champion, 2-time world champion. He owns the fastest Ironman time ever recorded at the Ironman distance in Brazil in 2017, I believe it was. 7 hours and 40 minutes. 7 hours and 40 minutes. And he's here towing the start line tomorrow along with Patrick. So do you think you could go faster with a really cool mustache? And that's the question. So let's translate the question first of all, please, and then. Thực ra thì câu hỏi rất là vui thôi từ anh Tim Don. Tim Don là một vận động viên chuyên nghiệp cũng có mặt ở đây trong giải đấu lần này. Tim Don là được mệnh danh là vận động viên full Ironman nhanh nhất thế giới với một cái kỷ lục được ghi nhận là 7 tiếng 40 phút được thiết lập vào 2017 tại Brazil. Thì Tim Don cũng hỏi vui Patrick rằng là liệu Patrick sẽ có thể chạy race nhanh hơn nếu mà có một cái mô hình giống như Tim Don. Tim Don thì có một cái đầu tóc xù giống ca sĩ nhạc rock và có một cái ria mép rất là dày. Thì không biết là nếu mà Patrick có một cái bộ dạng giống như Tim Don thì anh ta có chạy nhanh lên không? And Tim's also he's a three-time Olympian as well, Three-time representing Olympian. Great Britain. Yeah, he's out here with us tomorrow. Tim là nhà vô địch Olympic 3 lần, thưa quý vị, 3 lần. So yeah, maybe I should try. Maybe I'm as fast as him then. So maybe I think about the handlebar mustache. Maybe we should ask your girlfriend Julia. Julia, do you like him with a big bushy mustache, or she's out here? She says yes. No. Somewhere in front there. Yeah, she's hiding. Yeah, we let her decide, and you're gonna see the result tomorrow morning. Okay. So Patrick sẽ để cho bạn gái là Julia quyết định cái chuyện này có để râu rậm với lại tóc dài không? Okay, we're gonna take. We're gonna do 3 questions, and guys, it's a big day of racing tomorrow. You're hot. You're in the shade, but then we're gonna do a really fun. We got a really fun thing to do with Patrick's Instagram. So don't go anywhere, okay? We'll take a couple of questions and then we're going to do a really fun thing. Chúng ta sẽ có dành khoảng 3 câu hỏi cho Patrick và sau đó sẽ có một hoạt động trò chơi rất là vui liên quan đến Instagram của Patrick, thì mọi người đừng có đi đâu hết nha, ở đây. Alright, this guy's like super anxious, okay? Do we have a microphone we can get to him? Oh, here we go. Sir, right After behind you, you. behind you, sau lưng, yeah, behind you. Hello, Patrick. My name is Phương and I'm from Vietnam. So I have a question for you, more about the mindset. So first of all, let's take the time machines back to 2017 when you are at the finish line and then you propose to your girlfriend or Beyonce or I don't know your wife now, right now, Julia. She's standing right here. So please stand up. We need a big hand for you. Okay. Oh, baby! Yeah. So exciting. Okay. And then this is my questions. How many times you think about that idea during the 2017 races, and what was the point it does? That's 2 simple questions. And the third question is during the okay, it's connecting together. The third question is during your top time of the race, what you think? Okay. Yeah. Thank you. So Thank you, Julia. Okay, let us. Have a seat. Julia là người được Patrick cầu hôn ngay tại đích đến của 2017 Kona, và câu hỏi của anh Phương đúng không ạ? Đó là trong suốt cái quá trình chạy như vậy thì là bao nhiêu lần mà Patrick nghĩ tới cái ý định này, ý tưởng mà cầu hôn girlfriend, và đó là những cái khoảng thời gian nào, và khi mà ở vào những cái giai đoạn khó khăn nhất trong suốt quá trình chạy ấy, thì thường thì Patrick sẽ nghĩ về điều gì? Yeah, so actually I was thinking about that also in the whole build up for it. Also in the training, it was really motivating for me to just
have this thought and tell nobody about it. Even my parents did not know. So it was just a motivation to go maybe even harder in some sessions. And as I was taking the lead in Kona, maybe Cam Worth could read my mind, and he was congratulating me for this with a fist bump. I don't know. But it was just so motivating. Actually, last year I really not have on the bike and on the run. I did not have any doubts or any like motivation holes. It was so smooth. The swim was so hard for me. I got dropped by more than 3 minutes, which is pretty unusual for me. And when I was running through my bike to my bike, I actually had two options: to either quit the race and say, okay, it's just not my day, or I decided, to restart this race and just start from a completely new perspective. And I did that. That was definitely the right decision. So I did not even think about any how much time the guys in front are. So I just focused on my own race, and was the best decision I've ever made. And in the rough times, when you have to just push hard. I was thinking about Julia and what's gonna be possible, so it was really motivating, yeah. Because so much gap. Normally I'm with the group, but they Vâng, thực sự thì đây câu hỏi rất thú vị, và Patrick cũng trả lời là trong suốt quá trình cái câu đầu tiên á, liên quan đến việc suy nghĩ về cái ý định cầu hôn bạn gái, thì thực ra đây cái ý định đã nghĩ tới rất lâu rồi, ngay từ trong lúc tập luyện cơ, và anh ta cũng giữ bí mật không nói về ai hết. Và đó là một cái sự động viên rất là lớn lao, một cái nguồn động viên rất là lớn cho cái quá trình thi đấu. Thì cái hôm đó, cái giải năm đó 2017 á, thì đó là cái giải đấu mà Patrick cũng gặp nhiều khó khăn, khi mà trong cái phần bơi của mình á, thì anh bị rớt lại 3 phút, một cái điều mà hiếm thấy khi xảy ra, một cái sự cố nhỏ nhỏ khi mà anh cái thành tích của mình không được như mong muốn, nhưng mà anh vẫn tiếp tục. Và thật sự thì chính cái suy nghĩ về Julia và người bạn gái của mình là một nguồn động lực rất là lớn để anh tiếp tục push cái bản thân mình, đẩy mạnh hơn nữa trong suốt quá trình đó để mà đi về đích và giành chiến thắng của cuộc thi. So that was our 3 questions. Thank you very much. Appreciate it. All right. Well, you know what? We are getting pretty warm up here. We are going to do one more. We're going to do one more, and then we're going to do that really fun thing. And then we have a very special, just a special presentation. We're going to invite our representative from VNG sponsor company to come up and be with Patrick. And then we're going to do a photo op. Okay. So, all right. Just quickly, this gentleman here, and the microphone's coming over. Yes, sir. Okay. Hello again, Patrick. Hey again, yeah. Yeah, I just wanted to ask, because I've heard, rumors about your diet, that maybe you're, vegetarian or vegan, and I know that there's a lot of other triathletes who've been, experimenting with vegan diets and stuff. And so I just wanted, maybe if you could speak to that a little bit. What does your diet look like, and so on and so forth. Good question. Let me translate. Câu hỏi liên quan đến cái dinh dưỡng của Patrick, thì Patrick được biết đến là người mà ăn chay, thì không biết là cái chia sẻ thêm kinh nghiệm về những cái vận động viên tham gia cái môn này nhưng mà lại là ăn chay, hoặc là và mô tả thêm về cái thực đơn, cái quá trình dinh dưỡng của Patrick là như thế nào, please. So first of all, I'm not vegan. I'm just vegetarian. But I tried the vegan diet, and it was just not working for me the way I wanted. So I quickly knew that this is not my preferred diet. So I stick to the vegetarian diet, and I just have the feeling that I'm really recovering faster, because the meat or the chicken or whatever, it just sticks so long in my digestive system. And since I changed that, I feel just much healthier, and I'm recovering faster. But I won't, I don't think that this
it is working for everybody, so I won't recommend to everybody to try and do the same. You just have to feel what's best for your body, and that's what I always tell people, that listen to your feeling that the body is giving you, and don't just stick to the numbers in diet or in racing or in training. I also like my Garmin, I also like my SRM system, but the most important thing is always the feeling to your body. And if you sort out that vegetarian works the best way for you, then go ahead and do it, and don't overcomplicate it. Yeah. Thực chất thì bản thân Patrick ăn chay, và anh cảm thấy rằng những cái món thịt như là bò, thịt gà thì nó rất là kiểu nó nặng, nó không có tiêu hóa được, cho nên là anh cảm thấy là nếu mà không ăn thịt như vậy thì cái quá trình phục hồi nó sẽ diễn ra tốt hơn. Tất nhiên thì cái việc này nó cũng tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người thôi. Hãy lắng nghe chính cảm xúc của cơ thể của bạn, để biết cái cơ thể mình muốn gì. Cho nên là cũng không có recommend, không có khuyến khích là mọi người sẽ tuân theo cái chế độ ăn này, sẽ tùy vào mỗi người thôi. Sẽ lắng nghe xem mình cần gì nhất. Oh, okay. That was a great question, and we were just chatting about that. Everybody's going to become a vegetarian from tomorrow, okay, or not, if it works with your diet. Yeah. All right. I think I still want to know about the socks, but we have a fun thing we're going to do. Actually, Patrick, you tell us what you wanted to do, please, now. Yeah, actually, I thought we stand all up, and I will have you all on my Instagram story. So, Julia, maybe hand over my phone. That'd be fun. And then, so we all appears on Patrick's Instagram story. Now it's time to get up. Yep, get up everybody. Xin mọi người đứng dậy ạ. So, I do. Wow, big round. So I'm going to put the selfie mode on, and then I'm kind of filming this, and then we'll turn around, and then you all have to make a big cheer and big scream, put your arms up, Everyone, put come on funny here. faces, whatever So we you get want in to. here, yeah. So, Go, Patrick! you ready? Oh yeah. And 1, 2, 3, go. Come on, you guys. Awesome, thank you. Come on, thank you. Good luck everybody tomorrow.